Hello, good evening. This is the first class on Merchant of Venice. So I don't see anyone over here. I don't know whether people will be there or not, but let me start because it's getting late. So the thing is, today we are doing Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. Merchant of Venice as a play is a tragic comedy, as we all know. Tragedy, you know. Sorry, I was wrong. So, Merchant of Venice, as ICC has prescribed us that আমাদের মার্চেন্ট অফ ভেনিস করতে হবে আজকে। তো আমরা অ্যাক্ট 1 সিন 1 নিয়ে ডিল করছি। তো আমি একটা জাস্ট দিচ্ছি যে আজকে আমরা করতে চলেছি টিল the speech, before Bassanio enters the scene. Okay. So the plot goes like this. মানে যতটা আমরা রিল করতে সেটার জন্য প্লটটা goes like this যে Antonio, we are introduced to Antonio Salanio. Okay, this Salario, there might be a few disturbances or some spelling errors or variations in many texts. So whichever there might be, I hope you are able to understand between Solanio. So without delay, the thing is like that we are introduced to Antonio. Antonio is in a melancholic state. By melancholy আমরা কি বুঝি? melancholy মানে আমরা বুঝি যে ও একটু দুঃখে আছে, মানে ও জানে না যে যে হি ইজ স্যাডেন্ড, এক কথা বলতে গেলে ও জানে না, হি ইজ টায়ার্ড অফ বিং স্যাড. This melancholic nature of Antonio is shown very well, characterized very well in this scene. In the part which we'll be dealing with today. Next, Salarino. And so his friends are there, we all know. So they are trying to prescribe some, they are trying to figure out the reason behind Antonio's melancholic nature. I guess someone is here with us. So in the chat section, can you please tell me whether I'm audible or not? Can anyone please say, am I audible or not? Please say someone hello. Hello. I feel I am not audible or something like that. Hello. I'll leave it. So let's move on. Sereno says your mind is tossing on the ocean and like that. A very important point, this might be given in the RTC, reference to context. So here, your mind is tossing on the ocean is a very important part. Another is of Salarino, my wind cooling my broth. Another important part where later Antonio says that no, I am not worried about the misfortunes or anything as such. I am completely lost. I don't know. I'm completely reasonless of being in the stage of melancholy. I don't know who am I? I'm feeling difficulty in knowing myself. Moreover, later Saranio even says, then you are in love. যদি তুমি নিজের মার্চেন্ডাইজ নিয়ে তোমার ব্যবসা নিয়ে তুমি যদি এত ভাবনা চিন্তা করে এত স্যাড না থাকো, তার মানে তুমি হয়তো ভালোবাসায় পড়েছো, কি লাভে পড়েছো। যেখানে অ্যান্টোনিও বলছে যে না না না, এইসব কিছু না।
আর তারপরে স্যালানিও বলছে যদি তুমি এরকম না হয় তাহলে আমরা অ্যাজিউম করতে দাও যে তুমি আম, ভালো নেই, কারণ তুমি ইউ আর নট মেরি বিকজ ইউ আর স্যাড। আর আমাদের পক্ষে এটা খুব বলা ইজি যে যেহেতু তুমি স্যাড তুমি মেরি নাও। আর তারপরে কিছু রোমান, গ্রিক ও রোমান, ইউনো, দ্য টাইম উইচ উই আর ডিলিং উইথ ইজ ডিউরিং দ্য রেনেসা। সো ব্যাপারটা হচ্ছে সেই সময়কার উই নো যে এইসব জিনিসগুলো থাকতো, মানে গ্রিক ও রোমান আর্কিটেকচার অ্যান্ড অল। সো ওরকম একটা জিনিস, ওই একটা আদব কায়দা এরকম এখানে আছে। তো যেটা বলছিলাম, তো এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি দ্য মেন পার্ট, Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. Enter Antonio, Salarino, and Salanio. So we need to keep in mind who are there, you know. So আমি জানি না আমার স্ক্রিনটা কতটা কি দেখতে পাচ্ছ কি পাবে না। আমি জানি না যে আই হোপ মাই স্ক্রিন ইজ ভিজিবল অ্যান্ড আই এম অডিবল টু ইউ। সো দেখো এখানে আমি কিছু লিখেছি, সো একটুখানি প্রবলেম আছে, বলে গিয়ে আমি এখানে লিখেছি জিনিসগুলো। হোপ মাই হ্যান্ড রাইটিং ইজ লেজিবল টু ইউ। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কী আছে, এন্টার অ্যান্টোনিও, স্যালারিনো আর স্যালানিও। তো আমাদের এখানে কী কে ক্যারেক্টার্স আছে, কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে হু আর দি ক্যারেক্টার্স প্রেজেন্ট। তো আমরা প্রথমেই লিখবো অ্যান্টোনিও, এটার জন্য 1 মার্ক, স্যালারিনো 1 মার্ক, সোলানিও 1 মার্ক। ধরে নাও আমরা আজকে যেটুকু ডিল করছি ওখান থেকে ধরে নাও একটা কোনো রেফারেন্স টু কনটেক্সট দিয়ে দিচ্ছে, আর তোমাকে কোয়েশ্চেন করে দিচ্ছে যে হু আর দি ক্যারেক্টার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য সিন or at the moment. তো আমরা কি লিখবো, অ্যান্টোনিও, স্যালানিও, সোলানিও। দিস উইল ফেচ ইউ 3 marks of question number 1. দিস উইল কামস ইন question number 1. কোয়েশ্চেন এবারে যেটাই হোক, এবারে অ্যান্টোনিও কি বলছে শুনি। অ্যান্টোনিও বলছে, ইন সুদ আই নো নট ওয়াই আই অ্যাম সো স্যাড, ইট ওয়েরিজ মি, ইউ সে ইট ওয়েরিজ ইউ, বাট হাউ আই caught it, found it, or came by it, what stuffs are made of, whereof it's born, I am to learn, and such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. তো এখানে মেইনলি বলতে চাইছে যে ইন সুড, মানে বলতে চাইছে যে ইন ট্রুথ আই নো নট ওয়াই আই এম সো স্যাড, মানে আমি ইন ট্রুথ আই সে দ্যাট আই ডোন্ট নো, মানে ও জানে না, বলছে যে ইন ট্রুথ আমি জানি না যে আমি কেন এত স্যাড আজকে। ইট ওয়েরিজ মি, ইট মেক্স মি টায়ার্ড টাইপের করে দিচ্ছে আমাকে। আই এম টায়ার্ড অফ দিস স্যাডনেস, ইট ওয়েরিজ মি, ইউ সে ইট ওয়েরিজ ইউ। বলছে যে আমি এতটাই টায়ার্ড হয়ে আছি যে তোমরা বলতে পারো ইউ ক্যান সে আই এম রিয়েলি টায়ার্ড, আর আমি সত্যি টায়ার্ড, বাট হাউ আই কট ইট, ফাউন্ড ইট, অর কেম বাই ইট, মানে কোথা থেকে আমি এটা পেয়েছি, কী করে কোথা থেকে এটা পেলাম, বা এটা কী করে আমার কাছে এলো, অর কেম বাই ইট, হোয়াট স্টাফস, এটা কী দিয়ে তৈরি, হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস, ওয়ার অফ ইটস বর্ন, এটা কোথা থেকে কোথায় তৈরি হলো, আই অ্যাম টু লার্ন, আমি জানি না। I am to learn, and such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. এখানে এটা আডো আছে, আডো মানে হচ্ছে ডিফিকাল্টি, ডিফিকাল্টি। আই হোপ মাই হ্যান্ড রাইটিং ইজ লেজিবল টু ইউ, ডিফিকাল্টি লিখলাম। এখানে ওয়ান্ট উইথ স্যাডনেস মানে হচ্ছে কি, and in such a want with sadness মানে যে I can't live it, মানে it has become a want to me and it's a weight, so it's a want weight। আমি এটা ছাড়া এক কথায় মানে এই স্যাডনেসটা আমাকে এমন করে দিয়েছে যে এটা একটা ওয়ান্ট উইথ স্যাডনেস, আমি এটা ছাড়া পারবো না, বা এটা আমাকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে আমি এটাকে আই ক্যানট, মানে এটা থেকে আমি বাইরে যেতে পারছি না, আই ক্যানট লিভ দিস। ওকে, আশা করছি অ্যান্টোনিওর এই ডায়লগটা তুমি মানে তোমরা যা দেখছো ভিউয়ার্স, তোমরা আশা করছি এটা মানে এটা বুঝতে পেরেছো। সো আমি নেক্সটটায় এগোচ্ছি এবারে। নেক্সট যেটা আছে এবারে কে বলছে, আমাদের স্যালারিনো। তো দেখে না এখানে যদি কেউ এখান থেকে কোনো পার্ট আসে তো এটা হবে অ্যান্টোনিওর থেকে। তো এরপরে আমি দেখছি স্যালারিনো। স্যালারিনো এবারে কী বলছে দেখা যাক। ইয়োর মাইন্ড ইজ টসিং অন দ্য ওশান। দেখো আমরা যখন একটা দেখি, মানে একটা ধরে নাও মানে সমুদ্রে কী হয়, দেয়ার আর অলওয়েজ দ্য ওয়েভস, রাইট, এরকম ওয়েভস থাকে। তো যখন একটা আমাদের কিছু একটা জিনিস থাকে, তো যখন ওয়েভস আসে তো এটা অবভিয়াসলি এরকমভাবে এখানে ডিসপ্লেস হয় বা এরকমভাবে, সো ইট জাস্ট গেটস টসিং অ্যারাউন্ড লাইক, রাইট। সো
এরকম ইয়োর মাইন্ড ইজ টসিং অন দ্য ওশান, মানে তোমার মাথাটা মেইনলি পড়ে আছে তোমার মার্চেন্ডাইজের সাথে অন দ্য ওশান। There were your argosies. Argosies is a very important point in here. It's a merchandise. Okay, ওর যে ব্যবসা, ওর মার্চেন্ডাইজ আছে এখানে। সো এই মার্চেন্ডাইজ লাইক সিগনিয়র্স অ্যান্ড রিচ বার্গার্স অন দ্য ফ্লাড, মানে তোমার যে শিপটা আছে পোর্টলি সেল, মানে একটা পোর্টের আন্ডার বা একটা রয়্যাল মানে সেই সময় আমরা যদি ভাবি যে একশো মানে একটা উচ্চ মাপের একটা জিনিস, একটা উচ্চ মাপের সেলার বা একটা উচ্চ মাপের কোয়ালিটি বা যেটা আমরা বলে থাকি, তো একটা উচ্চ মাপের কোম্পানি বা ওরকম একটা কিছুর শিপ ওটা। সো লেটস অ্যাজিউম যে ওটা একটা সিগনিয়র বা রিচ বার্গার্স, মানে অ্যারিস্টোক্র্যাটস যে এই সময়কার যারা ছিল, সো দ্য অ্যারিস্টোক্র্যাটস ওয়ার দেয়ার অফ দ্যাট টাইম. So let's presume that your sale, I mean your sale or your ship is like that. Rich signors. Signors is the term for the rich aristocrats of Italy, I guess, I believe. From that time, as we are dealing with Venice, as we all know, Venice is in Italy, right? So like that, rich signors and rich burghers. Ask the what is Antonio's, I guess, is compared with. সো এখানের জন্য তুমি পাবে 1 মার্ক করে এখন পেয়ে যেতে থাকবে। হোয়াট আর আর্গাসিস? আর্গাসিস মানে হচ্ছে তোমার এখানে মার্চেন্ডাইজ 1 মার্ক আরামস। তো এরপরে আমার বলছে, সো তারপরে আমরা একটু দেখছি যে জিনিসটা হচ্ছে কি এরপরে যে or as it were the pigeons of the sea do overpeer the pretty tabacos. সো বলছে যে পেজেন্স অফ দ্য সি মানে হচ্ছে যে কি, মানে লো ক্যাটাগরি যেগুলো ছিল, যে শিপগুলো ছিল, ডু ওভারপে দি প্রেটি ট্রাফিকার্স দ্যাট কার্টসি টু দেম, ডু দেম রেফারেন্স অ্যাজ দে ফ্লাই বাই দেম উইথ দের ওভেন উইংস। সো দ্য ওভেন উইংস যেটা এখানে বলতে চাইছে, ওভেন উইংস মানে হচ্ছে যে আমাদের সেলগুলো, যে সেলগুলো হয় ওগুলো তো ওভেন হয় না, একটা কাপড়ের তৈরি তো হয়। সো ওইটার কথা এখানে বলছে। তো যেটাই হোক এখানে এই জিনিসটা বলছে যে মানে যখন আমরা শুনেছি যে আগেকার সময় যখন আমাদের ইন্ডিয়াতে রিচ বাবু বা অ্যারিস্টোক্র্যাট যারা থাকতেন, তো যখন ওরা রাস্তা দিয়ে যেতেন তখন সবাইকে মাথা নিচু করে থাকতে হতো। সো এরকমই বলছে যে যখনই তোমার শিপগুলো যায়, দ্য আদার শিপ যে ছোটো শিপগুলো আছে সেগুলো যারা প্রায় কোথাও মাথা উঁচু করে দেখতে হয় তোমার শিপকে, তো তারা কী করে, দে কার্টসি টু দেম, দে শো দেয়ার রেভারেন্স টু দেম, দে শো দেয়ার রেভারেন্স অ্যাজ দে সেল বাই দেম। ওকে, সো বলছে যে তোমার মেন কথাই ডায়লগটার এখানে স্যারিনো বলতে চাইছে যে তোমার মাথা এখন পড়ে আছে তোমার ওশানে, মানে তোমার শিপদের সাথে যেটা তোমার মার্চেন্ডাইজ ক্যারি করছে, তোমার বিজনেসের রিলেটেড, এটাই বলছে, সাথে একটু এক্সাজারেশনটা আছে এখানে। জানি না কে আছে। সো অ্যাম আই অডিবল? আমাকে কি শুনতে পাচ্ছ? লেফট, যাই হোক। তো এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবার আমরা চলে আসি, তো এখানের থেকে যে কটা পয়েন্ট আসবে, যেমন ইয়োর মাইন্ড ইজ টসিং অন দ্য ওশান, হু সেড দিস যদি আসে, এখানে আরামসে তুমি লিখতে পারবে স্যালারিনো, ভুল করেও স্যালারিও লিখে দেবে না, তাহলে ঘাটটা খাবে আমার কাছে, মানে আমার কাছে যদিও মানে এক্সামিনে তোমার ঘাটটা মারবে, আর তুই ঘাটটা মারবে তার মানে তুমি ওখানে 1 মার্ক তোমার গেল, পুরো গেল, 1 মার্কসের পুরো গোল্লা। তো এরপরে আমরা চলে আসি স্যালানিওর কাছে। এখানে স্যালানিও এটা ছিল, এখানে আর ছিল, এখানে আর নেই, মনে রাখো। ঠিক আছে, আশা করছি দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিনটা। হোপফুলি ইউ আর এবল টু সি দ্য স্ক্রিন অফ মাইন। সো এখানে এবারে বলছে যে বিলিভ মি স্যার, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad. I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in maps for ports and plies and routes, and every object that might make me fear misfortune to my ventures, out of doubt, would make me sad. তো এখানে বলছে যে বিলিভ মি স্যার, মানে বিশ্বাস করুন স্যার, যদি আমারও
আপনার মতো কোনো একটা ভেঞ্চার ছিল, বা আপনার মতো ভেঞ্চার মানে আশা করছি সবাই জানো, ভেঞ্চার মানে হচ্ছে যে আমার কোনো মার্চেন্ডাইজ বা কিছু একটা, যদি আমার কোনো এরকম কোনো ব্যবসার জিনিসপত্র ছিল যেটা বাইরে থাকতো বা মানে অ্যাব্রডে থাকতো, বাট দ্য বেটার পার্ট অফ মাই অ্যাফেকশনস উড বি উইথ মাই হোপস অ্যাব্রড। সো আমার যে হোপ, মানে যে ব্যবসাটা আমি করছি ওটা আমি একটা হোপের দরুনই করছি, যে আমার একটা আশাতেই তো আমি করছি যে সি আই হ্যাভ দিস হোপ দ্যাট আই উইল গেন twice from this spending, or twice from my business, or I will be gaining something out of that, right? So with that hope, so বলছে যে all my affections would be with my hopes abroad. So আমার যেটুকু ধ্যান জ্ঞান মন of all my senses, my mind would always be with my argosies. আর্গাসিস আমরা কিছু আগে ডিসকাস করলাম, মার্চেন্ডাইজ। সো এবারে বলছে যে আই শুড স্টিল বি প্লাকিং দ্য গ্রাস টু নো ওয়্যার সিটস দ্য উইন্ড। আমি অনেকেই হয়তো মাঠে যখন আমরা থাকি, মাঠে যখন যে গিয়ে থাকি, আমরা কী করি যে আমরা প্লাক করি, আমরা যে গ্রাস থাকে আমরা গ্রাসগুলো একটা ছিঁড়ি, আর অনেক সময় দেখে থাকি ছোটোবেলায় অনেক করেছি যে এই হাওয়া চলছে, সো we used to see the direction where is the grass মানে বেন্ড হয়ে যাচ্ছে, so as if the grass is getting set, I mean it is setting. সো লাইক দ্যাট আমরা উই ক্যান অ্যাজিউম যে উইন্ডের ডাইরেকশন ঠিক কোন দিকে, রাইট? সো ওটা বলছে যে, আর এই যে উইন্ড যেটা এখানে চলছে এটা একটু পরে বুঝবে, পিয়ারিং ইন ম্যাপস ফর পোর্টস পার্স অ্যান্ড রোডস। রোডস এখানে আগেই বলে দিই, মানে হচ্ছে যে চ্যানেলস, ইংলিশ চ্যানেল বা ওই টাইপের যেগুলো থাকে, চ্যানেল বলতে আমাদের টিভির চ্যানেল বা ওই সব কিছু চ্যানেল বুঝো না তাহলে আরও গেল তোমার মার্কস। এক্সকিউজ মি, চ্যানেল বলতে এখানে বুঝছি আমরা যে ইংলিশ চ্যানেল মানে একটা ক্যানেলস বা ওই টাইপের জিনিস, পোর্টস মানে হারবার্স, আর পোর্টস তো জানি আমরা, আর পার্স মানে হারবার্স। সো আমি ম্যাপসের মধ্যে ডুবে থাকতাম, সার্চিং ফর দ্য পোর্টস অ্যান্ড হারবার্স, যেখানে আমার শিপটা আরামসে গিয়ে একটু তাও রেস্ট করতে পারে, অ্যান্ড এভরি অবজেক্ট দ্যাট মাইট মেক মি ফিয়ার মিসফরচুন টু মাই ভেঞ্চার্স। আর যে 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 কোটা ভাবনার জিনিস যেটা আমার মনে আনতে পারে যে না এটা থেকে আমার একটা মিসফরচুন হতে পারে, দিস ক্যান লিড টু আ ব্যাড লাক ফর মাইন্ড। সো ওরকম যেসব জিনিসই থাকবে সেগুলো উইল মেক মি ফিয়ার অফ মাই ভেঞ্চার, রাইট? সো আউট অফ ডাউট all these would make me sad. এতটা যে পড়ে গেছি আশা করছি বুঝতে পেরেছে সবাই, আশা করছি। সো এখানে আরেকটা আছে, এখানে স্যালানিও, যদি এখান থেকে যেই আসবে যা কোশ্চেন আসবে, সো বুঝতেই পারছো এখান থেকে যা আসবে সব আমরা পাবো স্যালানিওর জন্য, ঠিক আছে? আশা করছি বুঝতে পেরেছো। এরপরে আসছি আমরা স্যালারিনোতে। আবার এবারে স্যালারিনো আগে এখানে বলেছিল, এবারে স্যালানিওর পরে আবার স্যালানিও, ঠিক আছে? অ্যান্টোনিওর কিন্তু কোনো কিস্সা নেই এখানে, তোমরা যদি ক্রিয়েট করে দাও তাহলে তোমাদের মার্কস গেল, এই জন্য একটুখানি জিনিসটা প্লিজ যাওয়ার আগে পড়ে দিও, ঠিক আছে? সো মাই উইন্ড কুলিং মাই ব্রথ, ব্রথ মানে কি জানি আমরা, স্যুপ। আশা করছি এখানে এটা ইউটা বুঝতে পারছো। আই হোপ মাই হ্যান্ড রাইটিং ইজ লেজিবল। would এবার বলছে যে মাই উইন্ড কুলিং মাই ব্রথ would blow me to an egg when I thought what harm a wind too great might do at sea. हाँ तो am I audible? I hope so. Please let me know in the comment section. So let's discuss again. My wind cooling my broth. ব্রথ মানে আমরা কি জানো, স্যুপ। মাই উইন্ড যেটা বলছে মানে হচ্ছে কি আমার নিঃশ্বাসটা, মানে আমি যখন আমরা
কিছু একটা গরম পান করতে যাই বা খেতে যাই, সেই সময় কি হয় যে আমরা তো ফুডই নিই, উই ফার্স্ট লো জাস্ট ওই পার্টটা একটু কুল হলো, তারপরে উই ড্রিঙ্ক স্যুপ বলো কি ওয়াটার, যাই বলো। সো মাই উইন্ড কুলিং মাই ব্রথ would blow me to an egg. এগ মানে তো আমরা এগ মানে এক দুশ্চিন্তায় মানে ফেলে দেবে যে when I thought what harm a wind too great might do at sea. সো বলছে যে যখনই আমি কিছু একটা আমার স্যুপ খাওয়ার জন্য ফুটা দেবো, অ্যান্ড দ্য রিপলস, যে রিপলসগুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাবো স্যুপটায়, সো বলছে যে ওই জাস্ট যে ওই জিনিসটাই আমার মাথায় চলে আসবে যে ওরকমই একটা যদি উইন্ড যদি আমার সিতে আসে, ওই সিতে যদি চলে আসে, তখন আমার যে শিপটা আছে শিপটার কি হতে পারে, যে ওরকম এত রিপলস হতে থাকে, আমার শিপেরও তো বাজে অবস্থা হতে পারে, রাইট? সো বলছে যে যখনই আমি এটা করবো তখনই আমার মাথায় ওই জিনিসটা ঘুরবে যে না, আমার শিপের সাথেও তো এরকম হতে পারে, দুশ্চিন্তা আসবেই। আই শুড নট সি দ্য স্যান্ডি আওয়ার গ্লাস রান, বাট আই শুড থিঙ্ক অফ শ্যালোজ অ্যান্ড ফ্ল্যাটস। যখনই আমি টাইম দেখার জন্য একটা সময় জানি যে আওয়ার গ্লাস মানে স্যান্ড গ্লাস যেগুলো ছিল, তো এগুলো ছিল যখন মানে আমরা সবাই দেখেছি আশা করছি যে স্যান্ডটা যখন কমপ্লিটলি পড়ে যাবে, গেট ট্রান্সফার টু আনাদার vessel or like that, hourglass we all have seen. So whenever that sand gets fallen completely, they assume that it's an hour. So that wasn't, so I guess I can draw that hourglass. So it was like this. I'm not that good at drawing. সো অনেকটা এরকম একটা ছিল, তো এখান থেকে যখনই সব পড়ে যাবে তখনই it would be 1 hour. ওকে, সো গেল। সো যখনই এটা হবে তখন আমি কি মাথায় আসবে, যখনই আমি ওটা দেখবো কি মাথায় আসবে, তখন আমার মাথায় আসবে যে শ্যালোজ অ্যান্ড ফ্ল্যাটস, মানে আমাদের সি এর ডেপথেরও তো অনেকটা ডিফারেন্স হতে পারে অনেক জায়গায়। সো ওই ডেপথের ডিফারেন্সের জন্য কতটা হার্ম হতে পারে আমার শিপটায়, and see my wealthy Andrew docked in sand, wailing its wailing high top lower than her ribs to kiss her burial. So shipটা যখন, I guess we all have seen sometimes or the other how a shipwreck is, or how after a wreck the ship looks like. So it is just almost in many cases turned upside down. So the ribs মানে যে planks যেগুলো থাকে, the planks which are there, so the top part of the ship feels like it's just kissing the thing, the ribs, right? So it seems like it's kissing the burial, the সামনে একটা মারমেড বা কিছু একটা অনেকে থাকতো না সেই সময়কার, তো মনে হবে যে that is kissing the burial, it's burial. Okay, I hope this part is clear. If not, please let me know in the comment section. Should I go to church? আমি একটু এগোচ্ছি because I have less time in my hand. So should I go to church? এখানে একটা চার্চ আছে, আমি জানি হয়তো একটুখানি চাপ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না বা কিছু, যাই হোক একটু কমেন্টসে জানিও, as if I am speaking, কেউ একজন তো আছে, I can see someone is here. If I am audible, please let me know. Otherwise কালকের মতো অবস্থা হবে যে you wouldn't be able to, you know, hear anything of the lecture today. Okay, please know. I guess I'm audible, that's why you're not speaking at all. Should I go to church and see the holy edifice of stone and not bethink me straight of dangerous rocks? সো দেখো আমরা যখন চার্চে যাই বা কোথাও একটা যাই, চার্চের কথাই আমি বলছি, এখানে ইট ইজ মেনশন চার্চ ওভার হিয়ার। সো উই সি আ ক্রস, অ্যান্ড ওটার মধ্যে একটা স্টোনের অনেক সময় হতে থাকে, যে স্টোনের একটা পিস থাকবে, দেখবে স্টোন পিস আছে, মানে জিসাসের স্ট্যাচু বলো কি যাই বলো। সো দ্য স্টোন স্কাল্পচার ইজ দেয়ার উইচ ইজ কনসিডার্ড টু বি হোলি। So the holy edifice means the holy stone, holy sculpture carved out of the stone, and not bethink me straight of the dangerous rocks. So ওরকম রক্স তো হাজার গন্ডা আছে আমাদের সিতে, we have so many rocks, right?
So if one of those two touches, the gentle vessel's side would scatter all her spices on the stream. বলছে যে এই যে স্টোনস, সো যদি একটুখানিও যদি ধাক্কা ফাক্কা কিছু একটা লাগে, অল মাই মার্চেন্ডাইজ উইচ আর দেয়ার, দি স্পাইসেস উইচ আর দেয়ার, ধরে নাও হলুদ লঙ্কা ধনে মানে যাই থাকুক, সেই সব কিন্তু জলের মধ্যে। এনরোভ দ্য রোডিং ওয়াটার্স উইথ মাই সিল্কস। সো এই যে জলের মধ্যে যদি কোনো সিল্কেরও জিনিস থাকে, সেই সিল্কের জিনিসটাও তখন জল থেকে চলে মানে জলের উপরে ভাসবে। Waters with my silks, and in a word, but even now worth this, and now worth nothing. আর বলতে গেলে এখনই এত ভ্যালুয়েবল জিনিসগুলো যেগুলো ছিল আমার কাছে, নাও দে আর অল লেস ভ্যালুয়েবল, দে আর ওয়ার্থলেস, ওদের আর কোনো দাম নেই। Shall I have the thought to think on this? And shall I have the thought that such a thing bechanced would make me sad? তো আমি যখনই এগুলোর কথা ভাবি, আমার কি স্যাড হওয়ার কিছু নেই, মানে আই শুডেন্ট বি স্যাড। সরি একটু ডিস্টারবেন্স ছিল। সো যেটা বলছিলাম, সো যদি আমার সাথে এইসব ভাবতেই তো পারি যে দের মাইট দিস থিং হ্যাপেন বাই চান্স, হ্যাপেনস্ট্যান্স, যে এরকম হতেই পারে। সো অ্যাট দ্য এন্ড থিং ইজ, আই নো অ্যান্টোনিও ইজ স্যাড টু থিঙ্ক আপন হিজ মার্চেন্ডাইজ। আমি জানি স্যালারিনো, মাথায় রাখে জানো, স্যালারিনো বলছে, নট স্যালারিও, স্যালারিও লিখলে আমি দেবো ভালো করে। সো স্যালারিনো এখানে বলছে যে আমি জানি যে অ্যান্টোনিও স্যাড, কারণ ওই ব্যাপারটা নিয়েও ভাবছে। অ্যান্টোনিও যেখানে এবারে আমাদের খোলসা করে বলছে যে, বিলিভ মি নো, আই থ্যাংক মাই ফরচুন ফর ইট, মাই ভেঞ্চার্স আর নট ইন ওয়ান বটম ট্রাস্টেড, নট টু ওয়ান প্লেস, nor is my whole estate upon the fortune of this year, of this present year. Therefore, my merchandise makes me not sad. সো এখানে বলছে যে আমাদের অ্যান্টোনিও যে না 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 এরকম কিছু না, বিলিভ মি, যে আমি আমার ফরচুন, আমার ভাগ্যকে এটার জন্য থ্যাঙ্কস জানাই, যে কারণ আমার ভেঞ্চার্স আর একটা জায়গায় নেই, আমার 10টা জায়গায় আমার ভেঞ্চার্স আছে, আমার 10টা জায়গায় আমার ট্রেড আছে। সো অ্যাটলিস্ট আমি 10টা জায়গায় যদি 10 টাকা করেও দিই, সো আমি অ্যাটলিস্ট দুটো জায়গা থেকে আমি 20 টাকা ফেরত পাওয়ার মতো অবস্থায় আছি। আর প্লাস আমার এই বছরের যে আয়টা, সেটা এই যে আমি ব্যবসাটা করছি ওখান থেকে আসবে না। সো এটা এমন না যে আমি এক কথায় বাজে অবস্থায় আছি, আমি আর আই এম মানে কি বলবো, মানে আমার কাছে টাকা নেই বা কিছু বা এরকম কিছু নয়। সো আমার মার্চেন্ডাইজ আমাকে কোনোদিনও আমাকে মানে স্যাড করেনি, বা আজ পর্যন্ত আমি মানে আই এম নট স্যাড বিকজ অফ মাই মার্চেন্ডাইজ। সো এরপরে আবার আমরা দেখছি স্যালানিও বলছে যে ওয়াই দেন ইউ আর ইন লাভ। তো স্যালানিও আবার যখন বলছে যে আর তাহলে ঠিক আছে, সরি একটুখানি প্রবলেম হচ্ছে আমার। সো বলছে যে ওয়াই দেন ইউ আর ইন লাভ, মানে ঠিক আছে, মানে তুমি নিশ্চয়ই ভালোবাসায় পড়ছো, কোনো নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রেমে পড়েছো বা কিছু একটা। অ্যান্টনি এবারে বলছে ফাইভ 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 ফাইভ, মানে আশা করছি সবাই জানে ফাইভ ফাইভ মানে হচ্ছে মানে পয়েন্টলেস এইসব কিছু না, মানে মানে ওইসব কিছুই না, এইসব হি ইজ জাস্ট ইগনোরিং এ, মানে ডেনাইং বা ওই রকম। যেখানে স্যালানিও বলছে, এবারে স্যালানিও বলছে, স্যালারিনোর কিন্তু কেচ্ছা এখানে শেষ, স্যালারিনো এখনও কিন্তু কিছু বলেনি, ওই দুটো ডায়লগ। আর এবারে স্যালানিও বলছে খবরদার যদি স্যালারিনোর পয়েন্ট এসছে এখানে। তো স্যালানিও এবারে বলছেন যে not in love neither, then let us say you are sad because you are not merry. It were as easy for you to laugh and leave and say you are merry because you are not sad. Now by two-headed Janus, nature hath framed strange fellows in her time. Some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper,
Another such vinegar aspect that they will not show their teeth in a way of smile, though Nestor swear they just be laughable. কিছু বোঝেনি, অনেকেই বুঝুনি, তো জিনিসটা এবারে বলে দিই। নট ইন লাভ নিয়ে মানে মানে তার ভালোবাসার মানে প্রেমেও নেয়। সো তাহলে আমাকে বলতে দাও, সো লেট মি সে ইউ আর স্যাড বিকজ ইউ আর নট মেরি। তুমি দুঃখিত আছো, তুমি দুঃখে আছো কারণ তুমি খুশি নেই। অ্যান্ড ইট ওয়ার অ্যাজ ইজি ফর ইউ টু লাভ অ্যান্ড লিভ অ্যান্ড সে ইউ আর মেরি। এটা তোমার কাছে এতটাই সোজা টু লাভ, টু জাম্প অ্যারাউন্ড অ্যান্ড সে ইউ আর মেরি, কারণ ইউ আর নট স্যাড। তুমি দুঃখে নেই তাই বলে তুমি ইউ ক্যান জাস্ট লাভ অ্যান্ড ডান্স অ্যারাউন্ড অ্যান্ড জাম্প অ্যারাউন্ড, ইউনো। Now by two-headed Janus. Janus হচ্ছে যে গ্রিক গড, গ্রিক গড who is two-headed. One is with a frowning face, another is a smiling face. Okay. জিনিসটা অনেকটা এরকম। একটা এরকম একটা হ্যাঁ, তো অনেকটা এরকম। আমি জানি আমার খুবই বাজে ড্রয়িং এখানে। সো এরকম দুটো একটা মানে ফেসটা এরকম থাকবে। ওকে, সো আই গেস যদি তোমরা, আমার কাছে এখন বইটা নেই বলে সমস্যাটা হচ্ছে, জেভিয়ার পিন্টোর মর্নিং স্টার পাবলিকেশনের যে মার্চেন্ট অফ ভেনিসের বইটা থাকে তোমরা ইউজ করো, ওখানে তোমরা পেয়ে যাবে ডিটেলসে। সো এখানে বলছে নেচার হ্যাড ফ্রেম স্ট্রেঞ্জ ফেলোস ইন হার টাইম, মানে লেটস লাইক জেনাসের যেহেতু দুটো নেচার দেখলাম, ওয়ান ইজ আ ফ্রাউনিং ফেস, আনাদার ইজ আ হ্যাপি ফেস। সো নেচার হ্যাজ ক্রিয়েটেড টু টাইপস অফ পিপল। There are some people who will ever more peep through their eyes, মানে হাঁ করে হাঁ করে দেখবে অ্যান্ড উইল লাফ লাইক, মানে পাগলের মতো হাসবে, নাচতে থাকবে, নাচ গান করবে, হ্যাঁ লাফ, মানে দে আর মেরি because they're merry. They will laugh around and mock, laugh and jump around and all, saying happy. And they are like the parrots at a bagpiper. Means it is assumed that the parrots get laughing. I mean, they are happy to see bagpiper when they hear the bagpiper. And the other part is vinegar aspect people. Vinegar, patok, sour. Whenever we have some lemon or lime or something sour or bitter, our face like becomes snow. I mean, you have that face, just think of your just having the lemon juice, not the lemonade. Okay, you're having the lemon juice. Whenever you have that on your tongue, you just squeeze your mouth, your eyes and all, like yak, right? So there is another, like vinegar. If vinegar comes on your mouth, you feel like that, right? So that they will not show their teeth in any way of smile. So whatever might come, there might be the greatest joke of the year, but they will not show their teeth. They will not smile, they will not laugh, they will always be pretending to be wise enough, pretending to be frowning. Though Nestor swear the just be laughable. Nestor is the Roman general who fought in the Trojan War. He is considered to be the epitome of this vinegar aspected people. Okay, এই ভিনেগার অ্যাসপেক্টের যে পিপলগুলো হয় তাদের এপিটমি কনসিডার করা হয় নেস্টারকে, অ্যান্ড অ্যান জোক হ্যাজ টু হ্যাভ been extremely laughable if Nestor would smile.
I'm sorry, Sahil, but I can't help with it. I know at least my voice is still recognizable today, I hope, because last day it was horrible. It was really horrible, and I will try to put the thing in place later on by tomorrow, I hopefully, with cross fingers. And the thing which was I telling that was Nestor, right? So a joke has to have extremely laughable if Nestor laughs at it. Okay, so the class ends today here. If you face any difficulty in understanding today's class, please let me know in the comment section. Please be with me. I will try to improve the quality. I believe you all know my situation. I'm not in that position of accommodating or grasping anything like that. I mean, you know, the things are not that easy for me. So unless and until you support the quality, I don't know how much improvement I can do by myself. So I hope you all will support me, and if you find this video informative, you find it clearing your doubts regarding the MOV, please let me know, pinch me, and I shall provide my number too if anyone want uh, detailed class or some private tuitions and all. If anyone wants, please do let me know. I'll be providing my number, and hopefully you will find it informative. And so that's all for today. Please do subscribe to the Thanatophobic, and good night for the night. Bye.